నమస్తే అండి. ఈరోజు మనం ప్రపంచంలోనే ప్రసిద్ధిగాంచిన హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్లో ఉన్నాం. మనతోటి డాక్టర్ జోసెఫ్ బాన్వెంట్రీ గారు, డాక్టర్ వెంకట సబిశెట్టి గారు ఉన్నారు. సో ఈరోజు మనం ఉద్దానం గురించి వారిని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో డాక్టర్ జోసెఫ్. హలో అండి. సో ఈరోజు మీకు ఉద్దానం గురించి అసలు ఎలా తెలిసింది? సో వీ హ్యాడ్ అబౌట్ ఇదివరకు విన్నామండి ఉద్దానం గురించి, బట్ మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి వచ్చినప్పుడు ఈ టాక్డ్ అబౌట్ స్పెసిఫిక్లీ అబౌట్ ఉద్దానం ప్రకృతి అండ్ హౌ లైక్ ఎంతమంది దీనివల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యారు, ఎంతమంది చనిపోయారు ఓవర్ ద లాస్ట్ 10 years అని చెప్పారు. And that's the time I approached Mr. Pawan Kalyan, like okay, we can do something in that area and we have the expertise and knowledge to identify the root cause of the disease. And మా దగ్గర కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయండి, బయోమార్కర్స్ ఉన్నాయి, and then we can implement those biomarkers in that area to identify the population at the early stages of the disease. So then when I told him, then he is very interested in solving this problem. He's very keen on solving this problem. So since then we are in talks with him. So that's how we started. So Dr. Joseph, what are your plans of action there? How do you go? How do you implement your plans there? So we plan to go later this week to first find out exactly what's been done and to work with the physicians and the scientists who have spent, in some cases, many years trying to understand why there is this increased incidence of chronic kidney disease in this area. On the other hand, we don't really have a good idea of the prevalence of the problem because we haven't been able to determine from the literature and from previous investigations whether or not there's a large number of subjects, individuals who have chronic disease, but it's not gotten to the point where they have required dialysis or other kinds of interventions such as transplantation. So we intend to go to learn more about the disease, to talk to the local members of the community who have been investigating the disease, and also to talk to the patients to get a better sense of how their perception of their disease is and their families, how it's affected their lives, to try to get some insight into the potential causes of the disease as well as the prevalence of the disease. So we heard that similar kind of diseases are prevailing in South Africa, South America and Sri Lanka. You know if this Uddanam issue is anywhere related to those diseases? We think they may be, in the sense that there are some toxicants that have been identified in other places such as the Balkans, which may or may not be related to the disease in Uddanam. We know that there are other places in the world, as you indicate, where the etiology or the cause of the disease is not really identified, and so there may very well be overlap. And of course, there is the possibility that there are some common genetic predisposing factors in different parts of the world. సబ్సిడీ గారు, మనకి ఇప్పుడు ఇది ఉద్దానంలో ఫస్ట్ టైం 1993లో ఈ డిసీజ్ బయటపడింది. అప్పటి నుంచి 20,000 మంది చనిపోయారు. దీని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? ఎందుకు ఇంతమంది చనిపోతున్నారు అనుకుంటున్నారు? సో కారణాలు చాలా ఉండవచ్చండి. ఒకటి ఏమిటంటే, ఈ ఉద్దానంలో ఎవరైతే ఉన్నారు కిడ్నీ డిసీజ్ వచ్చిన వారికి, వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ లేవండి ఎర్లీ టైమ్స్లో. సో దే ఆర్ అసిమ్టమాటిక్, అంటే ఫస్ట్ ఎర్లీ స్టేజెస్లో దే డిడ్ నాట్ షో వాళ్ళు ఏ సిమ్టమ్స్ చూపించలేదు. సో అదొక కారణం అవి ఉండొచ్చు అండి. రెండోది ఏమిటంటే, హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్కి యాక్సెస్ లేకపోవడం. సో ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ సమ్ కండిషన్, వాళ్ళు హాస్పిటల్ గురించి చెక్ చేయించుకోవడం కానీ అండ్ ఓకే ఇది కిడ్నీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ అని చెక్ చేయించుకోవడం కానీ జరగలేదు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ వాట్ వీ అండర్స్టూడ్, వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉందని తెలిసేప్పటికే దే ఆర్ ఇన్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది డిసీజ్, అండ్ either they are in the later stages of the disease or they require dialysis or transplantation. So these two reasons,
are very critical. That's why there's so many deaths for the last 10 years. మీ వర్క్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఏంటండి? ఇప్పుడు మీరు ఇండియా వెళ్తున్నారు, ఈ వీకెండ్ వెళ్తున్నారని చెప్పారు. సో మీరు ఇండియాలో ఏం చేయబోతున్నారు? సో ఫస్ట్ థింగ్, యాజ్ జో మెన్షన్, మేము లోకల్ డాక్టర్స్తోని అండ్ రీసెర్చర్స్తోని కలిసి మాట్లాడతామండి. ఇప్పటివరకు ఏం రీసెర్చ్ జరిగింది అండ్ ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారనేది ఒకటి తెలుసుకుంటాము. మేము కూడా ఎక్స్టెన్సివ్గా లిటరేచర్ రివ్యూ చేసాము, బట్ వీ వాంట్ టు కన్ఫర్మ్ విత్ ద లోకల్ రీసెర్చర్స్ అండి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మేము లోకల్ వెళ్ళి స్థానికులకి ఎవరికైతే ఈ కిడ్నీ డిసీజ్ అది వచ్చిందో ఆ ఫ్యామిలీస్ని కలవడము. అండ్ వీ హ్యావ్ సెటిల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి, అవన్నీ మేము వాళ్ళని అడుగుతాము. అండ్ మా వెళ్ళి ఆ షార్ట్ ఇంట్రెస్ట్లో మనకి ఏమేమి కారణాలు ఉండొచ్చు అన్నది తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తామండి. అట్లాగే 30వ తారీఖున మేము మెడికల్ కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము. దానికి లోకల్ డాక్టర్స్ అండ్ రీసెర్చర్స్ అండ్ నెఫ్రాలజిస్ట్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ దిస్ ఈస్ టు క్రాస్ కల్టివేట్ ద disciplinary research and also to collaborate with people who are already working in that area and already చాలా మంది వర్క్ చేస్తున్నారు over the last 10 సంవత్సరాల నుంచి. So we want to have the interactions with each and everyone and we want to work with each and everyone, and ultimate goal is to identify కారణం ఏమిటి ఇక్కడ అందరికీ ఇట్లా క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ రావడానికి. అండ్ కొత్తగా మనము బయోమార్కర్స్ కానీ యూజ్ చేసి ఒక కొత్త స్ట్రాటజీని చేయడము అండ్ వాటిని ఎర్లీగా డిసీజ్ని ఐడెంటిఫై చేయడము అనేది చేద్దామనేది మాకు ప్లాన్ అయింది. So, Dr. Joseph, do you plan on establishing any organization there so that you could held your research and you could continue on your research there? So, do you have any plan on establishing a research organization? Yes, we have spoken to a number of people in India who have been leaders in nephrology there, who have indicated that there have been a number of studies over the years, but that there hasn't been a concerted, unified effort. And so we hope to stimulate the development of a focused effort to solve this problem. And we're going to be talking with the people there about starting a kidney institute that could be focused on the solution of this problem. సబ్సిడీ గారు, మీరు ఇప్పుడు ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలవనున్నారు. సో మీరు ఆయన ముందు ఎలాంటి రిపోర్ట్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు? ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏంటి అని, ఏ విధంగా అది కొనసాగుతుంది? సో మేము ఒక ప్రజెంటేషన్ చేసామండి, అండ్ దాంట్లో వీఆర్ ఇంక్లూడింగ్ అవర్ హైపోథసిస్, అంటే కారణం ఏదే ఉండొచ్చు అనేది ఎట్లా కనుగోవచ్చు అన్నది మేము ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అండ్ అట్లాగే కొత్తగా మనము బయోమార్కర్ రీసెర్చ్ని అట్లా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అక్కడ పేషెంట్స్ని ఎర్లీ స్టేజెస్లో కనుక్కోవడానికి అనేది ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్సో విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్ ద immediate need of starting a research institute with the state-of-the-art facilities so that we can perform this kind of research in Andhra Pradesh and Visakhapatnam. ఇవన్నీ మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. సో మీరు దీంట్లో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సహాయం ఎంత తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు? 100% అండి. ఎందుకంటే మేము ఇది స్టార్ట్ చేయడానికి కారణము పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర రావడము అండ్ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము. అండ్ వీఆర్ వెరీ ఇన్స్పైర్డ్ విత్ హిస్ కమిట్మెంట్ టు సాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ అండ్ డెఫినెట్గా వీ విల్ వర్క్ విత్ హిమ్ 100%. So, Dr. Joseph, my final question to you is, do you think we can put a full stop to this problem? Because since over 3 decades, thousands of people have died and a lot of people are still at pain. Do you think, if at all, we could eradicate this disease from Uttana? Chronic kidney disease is a complicated problem that's increasing worldwide. And we have an opportunity in Uddanam where the incidence may be much higher, prevalence may be much higher than other parts of the world, to potentially learn some new things about the disease so that we can prevent it. We can't promise
the solution to the problem, but we certainly will work hard to arrive at a solution which could decrease the burden of kidney disease in Uddanam and also potentially in other parts of the world, not only that are identified as hotspots for CKD of unknown origin, but in the rest of the world, the entire rest of the world, where CKD is increasing in prevalence. And in many cases, we really don't understand the reasons for it. So in CKD of unknown origin is not just located to 3 or 4 or 5 places in the world. It's a much broader problem where certain hotspots may be useful in focusing on, because they may bring new insight into a much broader problem that affects anywhere between 8 and 11% of the world's population. Thank you so much, Joseph. Thank you so much, Dr. Sabasetti Garu. Thank you. Hope, the people of India hope that your trip to India would be a huge success and you would find the root cause for the problem and you would try and eradicate it. Thank you so much. Thank you. Thank you.